13 का मॉडल है, माइलेज एकदम मस्त है, क्वालिटी है। तो अच्छी है बेटा। बोलना इसका जरा जीएसटी वगैरह निकाल कर बदलाव। अरे सर आप ही के बजट में बोल रहा हूँ। पापा बेटा, तो क्या हम ये वाली कार खरीदें? कार है पाया, ये वाली कार पागल, ये म्यूजियम वाली कार है, इन्होंने शो के लिए लगा रखी है। ऐसी कारें पुरानी फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होती है। दिमाग खराब है, पैसा खर्च करके कबाड़ खरीदेगी। देखो पापा, समुद्र पापा पापा जो लोग कॉल टैक्सी कंपनी चलाते हैं, उसके इंडिका इनोवा जैसी नॉर्मल कार अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है। लेकिन मेरा आराम जैसी या तुम्ही दिसणार बघा चौकन तुम्ही स्क्रीन कशी ठेवायची बघा इकडे हात लावून ते एस्केप वगैरे ते फक्त आरोप तो वापरा तुम्ही स्टार्ट कर अरे सर ते काय करायचंय पार्टिसिपेंट आहे का नाही दुसरे त्यांचे म्यूट करायचे आहेत माईक त्यात बरेच कोणाचा आवाज यायला लागले
Good morning, all of you. Myself, Shinde S.R. from Sadhguru Gadge Maharaj College, Karan. Today's topic is the biomolecules. In biomolecules, this topic is the very simple and straightforward. म्हणजे या टॉपिक मध्ये कुठल्याही रिएक्शन अशा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन्स नाहीये. टॉपिक इज ऑन द अंडरस्टँडिंग. त्यातले कन्सेप्ट तुम्हाला समजून घ्यायचे आहेत आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला आन्सर्स द्यायचे आहेत. इट इज व्हेरी इझी टॉपिक अँड इन JEE or NEET exams there are the 2 or 3 questions on this topic. Today we only revise this topic and discuss the questions on that points, how the questions are asked in the MCQs. Then first we know what are biomolecules. The biomolecules are the lifeless molecules which combine in specific manner to produce life or control biological reactions. Just biological, this topic is related to the biology. The biological reactions human body मध्ये ज्या आहेत किंवा प्लांट्स मध्ये आहेत त्यामध्ये हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे कशा पद्धतीने तिथे लिव्हिंग रिएक्शन्स बायोकेमिकल रिएक्शन्स वर ऍक्ट करतात ते आपल्याला या टॉपिक मध्ये पाहायचं. इन दिस टॉपिक वी कवर्ड द कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, एन्झाइम्स, न्यूक्लिक ऍसिड्स, सम vitamins, hormones and lipids. The first we know what are the carbohydrates, functions of these biomolecules. The carbohydrates are the major source of energy in our body. Then proteins, which helps in the functioning of the living organisms. Enzymes, which are the biological catalysts. And nucleic acids, which are responsible for genetic characteristics. Now first we see the carbohydrates. The first, what is the definition? आता या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, आपण स्टडी पूर्ण टॉपिकचा स्टडी आपला झालेला आहे. आपण MCQच्या दृष्टीने या टॉपिक वरती किंवा त्या पॉइंट वरती कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात हा स्टडी आपण करायचा. बोर्डचा स्टडी आणि MCQs किंवा नीट आणि JEEच्या स्टडीमध्ये डिफरन्स आहे. बोर्डच्या स्टडीला आपण पाठ करून आहे ते आपण लिहिणार असतो, पण MCQ मध्ये आपल्याला त्या पॉइंट्स वरती कुठल्या प्रकारचं आपल्याला अंडरस्टँडिंग झाल्याशिवाय त्याचे क्वेश्चन्स देता येतील. तर व्हॉट आर द कार्बोहायड्रेट्स? द कार्बोहायड्रेट्स आर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. म्हणजे आता क्वेश्चन कसा विचारू शकता, द कार्बोहायड्रेट्स आर, मग खाली ऑप्शन्स देतील तुम्हाला, अल्डिहाइड्स असेल, कीटोन्स असेल, इस्टर असेल, पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स, पॉलीहायड्रॉक्सी कीटोन्स. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी परफेक्ट माहिती पाहिजे की व्हॉट आर द कार्बोहायड्रेट्स. म्हणजे इथं आपल्याला पाठांतर करून लिहायचं नाहीये, तर काय करायचं आपल्याला इथे त्या पॉइंट वरती कशा पद्धतीने प्रश्न विचारला जातो त्या पॉइंटला आपण अंडरस्टँड करायचं. तर कार्बोहायड्रेट्स आर द पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. दे आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा बरेच वेळा प्रश्न विचारला जातो.
की ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. कार्बोहायड्रेट्स हे काय आहेत, सगळे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण नंतर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी पाहणार आहे. मग याच्यामध्ये काय आपल्याला अंडरस्टँडिंग करायचं, तर कार्बोहायड्रेट्स आर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहायड्रॉक्सी कीटोन्स and they are optically active. They contains carbon, hydrogen and oxygen as an elements. There are the different functional groups are present in the carbohydrates, which are the hydroxyl groups, then aldehydes or ketones. मग याच्यावरून तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात की कार्बोहायड्रेट्स कंटेनिंग, मग कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप्स त्याच्यामध्ये असतात हे आपल्याला तिथं सांगायचंय. तर कार्बोहायड्रेट्स कंटेनिंग द अल्कोहोलिक ग्रुप, कीटोनिक और अल्डिहाइडिक ग्रुप्स. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. आता क्लासिफिकेशन आपल्याला झालेलं आहे. कार्बोहायड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसॅकॅराइड्स, oligosaccharides and polysaccharides. There are the different types of the classification on the basis of hydrolysis. Carbohydrates are classified into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. On the basis of hydrolysis means carbohydrates are on hydrolysis gives the monosaccharides. Last product of hydrolysis is the monosaccharides. हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो की विच इज द लास्ट हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. मग कार्बोहायड्रेटचं जर हायड्रोलायसिस केल्यानंतर आपल्याला शेवटी कुठला प्रोडक्ट मिळणार आहे, तर मोनोसॅकॅराइड्स. मोनोसॅकॅराइड्स फर्दर डज नॉट हायड्रोलाइज बाय ऍसिड्स. हा एक क्वेश्चन याच्यावर विचारला जातो. आता नाउ सी द मोनोसॅकॅराइड्स, ऑलिगोसॅकॅराइड्स अँड पॉलिसॅकॅराइड्स. The monosaccharides does not further hydrolysis, but oligosaccharides on further hydrolysis gives the 2 to 10 molecules of monosaccharides. Therefore, these oligosaccharides are classified into disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, and polysaccharides gives the number of monosaccharides on hydrolysis. मग याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला कसं विचारणार आहे, तर आपल्याला इथं काय केलायचंय, याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत हे एक्झाम्पल्स आपल्याला माहिती असले पाहिजे. म्हणजे व्हॉट आर द डायसॅकॅराइड्स. डायसॅकॅराइड्स इज द माल्टोज, लॅक्टोज अँड सुक्रोज. प्रश्न काय असेल, तर माल्टोज इज. मग इथं तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे की माल्टोज इज द डायसॅकॅराइड. त्याचं आन्सर काय येणार आहे, डायसॅकॅराइड्स. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल्स माहिती असणं गरजेचं आहे. पण याच्यामध्ये या क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रोकार्बन्स मध्ये आपण सगळे एक्झाम्पल्स, मोनोसॅकॅराइडचे एक्झाम्पल्स, डायसॅकॅराइड्स, ट्रायसॅकॅराइड, टेट्रासॅकॅराइड तुमच्या पुस्तकामधून तुम्ही काढू शकता. रेफरन्स बुक्स यूज करा, त्याच्यातून तुम्ही सगळ्याचे काय करून घ्यायचे, एक्झाम्पल्स तयार करून ठेवायचे. मग these monosaccharides are again classified into their functional groups. These are aldoges and ketones. Aldoges, that means these monosaccharides containing aldehyde group. What is the example of aldoges? It is the glucose. Then ketones, which containing the ketonic group. For example, is the fructose. Then again, these monosaccharides are classified into number of carbon atoms. म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बन ॲटम्स किती आहेत त्याच्यावर त्याचे पुन्हा क्लासिफिकेशन्स आहेत. These are the triose, tetrose, pentose, hexose and heptose according to the number of carbon atoms. म्हणजे जरी तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल दिलं असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स वरून त्याचा टाईप तुम्ही सांगू शकता. म्हणजे अंडरस्टँडिंग तुम्हाला पहिल्यांदा झालं पाहिजे की कशाला काय म्हणायचं. इथं आपल्याला नुसतं लिहायचं नाहीये, तरी अंडरस्टँडिंग करून त्या पॉइंटवरती तुम्ही इथं आन्सर्स देऊ शकता. देन व्हॉट आर द पॉलिसॅकॅराइड्स. पॉलिसॅकॅराइड्स गिव्स द नंबर ऑफ monosaccharides on the hydrolysis of carbohydrates. These examples are the starch, dextrin, glycogen, cellulose, insulin. These are the examples. म्हणजे जनरली क्वेश्चन विचारताना तुम्हाला एक्झाम्पल्स देतात आणि त्याचा खाली तुम्हाला त्याचा टाईप लिहायचा असतो, म्हणून तुम्हाला एक्झाम्पल्स माहिती असणं गरजेचं आहे. इन जनरली बोर्डमध्ये आपण एक्झाम्पल्स जास्त लिहित नाही, 1 किंवा 2 लिहिलं तरी चालतं, पण या ठिकाणी कुठलेही एक्झाम्पल तुम्हाला विचारू शकतात,
त्यामुळे तुम्ही या पद्धतीने त्याचे एक्झाम्पल्स काढून ठेवायचे, म्हणजे तुम्हाला कुठलेही एक्झाम्पल विचारलं तरी त्याचा तुम्हाला काय सांगता येईल, क्लास सांगता येईल. Also, these carbohydrates are classified on their physical properties. They are in the sugars and non-sugars. हे माहिती असलं पाहिजे, शुगर्स कोणते, नॉन शुगर्स कोणते. The sugars which are soluble in water, sweet in taste, these are the generally monosaccharides and oligosaccharides are the sugars. And polysaccharides are the non-sugars. They are amorphous in nature, insoluble in water, and tasteless. These are the physical properties. According to the physical properties, they are also classified into sugars and non-sugars. Sugars, they are sweet in taste, soluble in water, and crystalline. For example, monosaccharides and oligosaccharides. These monosaccharides and oligosaccharides are the sugars, and polysaccharides are the non-sugars. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की शुगर्स कोणते आणि नॉन शुगर्स आहेत. Monosaccharides and oligosaccharides are sugars, and polysaccharides are the non-sugars. Also, these carbohydrates are again classified into reducing sugars and non-reducing sugars. It is very important point for the exam of MCQs. The reducing sugar and non-reducing sugars. The reducing sugars are carbohydrates that can act as reducing agent due to the presence of free aldehyde groups or free ketone groups. काय, ज्या शुगर्स मध्ये अल्डिहाइड्स आणि कीटोन हा फ्री स्ट्रक्चर असेल ते शुगर्स काय असतात, रिड्युसिंग शुगर्स. They are reduces they shows the reducing properties towards the failing solution and tolerance reagent. And non-reducing sugars are the carbohydrates that cannot act as a reducing agent due to the absence of free aldehyde groups or free ketone groups. ज्याच्यामध्ये फ्री अल्डिहाइड्स आणि कीटोन ग्रुप नाहीयेत ते काय झाले, नॉन रिड्युसिंग शुगर्स. आणि ज्याच्यामध्ये फ्री ग्रुप्स अल्डिहाइड आणि कीटोन हा फ्री ग्रुप असेल तर त्याला काय म्हणायचं, रिड्युसिंग शुगर्स. फॉर एक्झाम्पल मोनोसॅकॅराइड्स and some disaccharides, for example maltose and lactose are the reducing sugars, and polysaccharides and some disaccharides, for example sucrose is the non-reducing sugar. या पॉइंट वरती नेहमी आपल्याला प्रश्न विचारला जातो सुक्रोज वरती, कारण सुक्रोज हा काय आहे, नॉन रिड्युसिंग शुगर्स. सुक्रोज काय आहे, नॉन रिड्युसिंग शुगर. काय आहे ते आपण नंतर पाहणार आहे पुढच्या स्लाइड मध्ये. तर सुक्रोज मध्ये काय, अल्डिहाइड आणि अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप डज नॉट इन द फ्री स्टेट मध्ये तो ग्रुप नसतो, म्हणून हा काय आहे, नॉन रिड्युसिंग शुगर्स. Non-reducing sugars gives the negative reaction towards the failing solution. Failing solutions and tolerance reagents, this test only given by the aldehyde group, free aldehydic group or ketonic group. आणि यावरून आपण तो शुगर रिड्युसिंग शुगर आहे किंवा नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे येतं या ठिकाणी तुम्हाला फक्त क्वेश्चन कसा विचारला जाणार आहे, द माल्टोज इज, आणि मग खाली ऑप्शन्स दिले जातील तुम्हाला की रिड्युसिंग शुगर आहे का, नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे, दिस इज द पॉलिसॅकॅराइड्स, मोनोसॅकॅराइड्स. मग माल्टोज इज काय, तर रिड्युसिंग शुगर आहे, आणि सुक्रोज ही काय आहे, नॉन रिड्युसिंग शुगर्स. ओके, समजलं. म्हणजे प्रश्न कशा टाईप मध्ये येतात त्या पद्धतीने आपण त्याच्यावरचे काय करायचे, पॉइंट्स तयार करायचे. प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज मेथड. त्या प्रिपरेशन मेथड्स तुम्हाला झालेल्या आहेत, आपण स्टडी केलेल्या आहे. फक्त आपण इन द पॉइंट ऑफ एमसीक्यूच्या दृष्टीने आपण इथं काय करणार आहे, या रिॲक्शनचा विचार करणार आहे. तर जनरली ग्लुकोज आर प्रिपेअर्ड बाय द हायड्रॉलिसिस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, म्हणजे डायसॅकॅराइड्स और पॉलिसॅकॅराइड्स. पॉलिसॅकॅराइड्स और डायसॅकॅराइड्स आर ऑन हायड्रॉलिसिस गिव्स द मोनोसॅकॅराइड्स, and glucose is the monosaccharide. Glucose does not further hydrolysis.
त्यामुळे ग्लुकोजच्या रिॲक्शन दोनच रिॲक्शन्स आहेत आणि त्या दोन्ही काय आहेत? हायड्रॉलिसिस आहे. हायड्रॉलिसिस मीन्स ऍडिशन ऑफ वॉटर. असं लक्षात ठेवायचं पण हायड्रॉलिसिस इज द ऍडिशन ऑफ वॉटर इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड्स. म्हणजे disaccharides, there are the two preparation methods. First is the from disaccharides. Sucrose is converted into glucose and fructose on the hydrolysis, acid hydrolysis. They use the two monosaccharides because sucrose is the disaccharide. Sucrose is the disaccharide. It on hydrolysis use the two monosaccharides. दोन मोनोसॅकराइड्स कुठले तयार होतात इथे? ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. बट देर आर द टू मोनोसॅकराइड, देन हाऊ दे आर सेपरेटेड? हा याच्यावर बरेच वेळा क्वेश्चन असतो. तर ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज आर सेपरेटेड बाय ऍडिंग द अल्कोहोल ऍट द टाइम ऑफ कुलिंग. जेव्हा त्याची कुलिंग प्रोसेस सुरू होते त्यावेळेस त्या काय केलं जातं तिथे? ऍडिंग द अल्कोहोल्स. The glucose which are insoluble in alcohol, that's why they crystallize out, and in this way the glucose is separated from fructose by adding the alcohol. याच्यावरही प्रश्न विचारला जातो. ग्लुकोज इज सेपरेटेड from fructose by adding alcohol because glucose is the insoluble in alcohol. That's why it is separated from this fructose. Then second method is the from starch or cellulose. The starch, it is the example of polysaccharides. Starch is the example of polysaccharides, which on hydrolysis, it gives the number of molecules of glucose. There is only one molecule is obtained, which is the glucose. Therefore, it is very efficient method to prepare the glucose. कारण या ठिकाणी एकच मॉलिक्युल्स तयार होतं त्यामुळे इथे सेपरेशन करण्याची गरज नाहीये. They gives only number of glucose and in the large scale. From starch we obtain the glucose in the large scale and from sucrose it is in the limited small scale. In this way these are the preparation of glucose. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला फक्त काय विचार करायचं की याच्यावरती क्वेश्चन कशा टाईपचे असतील. तर सुक्रोज वरती जर असेल तर तिथं काय आहे तर हाऊ कॅन इट सेपरेटेड फ्रॉम फ्रुक्टोज बाय ऍडिंग द अल्कोहोल. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट. देन स्टार्च गिव्स द ग्लुकोज इन लार्ज स्केल because it gives the only one product and starch is the polymer, polysaccharides, and sucrose is only disaccharides. It gives the one molecule of glucose and one molecule of the fructose, but starch gives the number of molecules of glucose. Understand? Now see the reactions. The glucose reactions आपण पाहिलेलं आहे. आता इथं आपण एकच स्क्रीनवरती आपण सगळ्या रिॲक्शन्स पाहणार आहोत. आता इथं आपल्याला परीक्षेमध्ये काही रिॲक्शन्स लिहायच्या नाहीयेत. एमसीक्यू साठी आपल्याला रिॲक्शन लिहायच्या नाहीयेत. तर काय करायचंय तर इथं रिॲक्शन आपल्याला अंडरस्टँड करायची. व्हॉट इज द प्रॉडक्ट काय विचारणार आहे तुम्हाला जनरली की ग्लुकोज ऑन रिॲक्शन विथ HCl. मी तुम्हाला फक्त तिथं प्रोडक्ट्स आयडेंटिफाय करायचं. त्यामुळे तुम्हाला फक्त काय माहिती असले पाहिजे त्याचे प्रोडक्ट्स काय आहेत हे आपण इथं बघायचे. अँड ऑन दिस रिॲक्शन्स इट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज. ऑल these reactions indicates the structure of glucose. See the first, when glucose is reacts with HI, when heated with HI, it gives the N-hexane. Glucose on reacts with HI, it gives the N-hexane. This indicates that the glucose molecules containing 6 carbon atoms in its structure. What it indicates? It indicates the 6 carbon atoms arranged in straight chain because there is the formation of
N-hexane. N-hexane is the straight chain alkane. Therefore, these 6 carbon atoms in glucose is arranged in the straight chain. Then when it is glucose, it reacts with HCN. It gives the cyanohydrine. It gives the cyanohydrine. The cyanohydrine indicates, formation of cyanohydrine indicates that glucose contain one carbonyl group. Glucose containing one carbonyl group. Then when this glucose is reacts with oxygen in presence of bromine water, that means oxidation reaction, it gives the gluconic acid. It gives the gluconic acid, which indicates that the glucose molecules containing aldehyde groups. This reaction indicates that the glucose containing aldehyde groups. Cyanohydrine indicates that presence of one carbonyl group. Glucose, then oxidation with the bromine water, it indicates that there is the presence of carbonyl group is the aldehyde groups. Then again, when this glucose is oxidized with dilute nitric acid, then it gives the saccharic acid. That means there are the two carboxylic acids groups are present. Oxidation takes place. This indicates that there is the presence of one primary hydroxyl group. This indicates that there is the presence of one primary oxygen hydroxyl group. In this way, when this glucose is reacts with acetic anhydride in presence of pyridine, it gives the pentacetate. It gives the pentacetate. This indicates that there is the presence of 5 hydroxyl groups in the glucose structure. Then again, when it reacts with NaBH4, then it gives the sorbitols. Sorbitols indicates that there is the presence of 6 carbon atoms. And in this way, from these reactions, these all reactions indicates the structure of glucose. It indicates that structure of glucose. म्हणजे कोणत्या रिएक्शन वरून त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे. इट इज द एव्हिडन्सेस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज. मग परीक्षेमध्ये तुम्हाला याच्यामध्ये कुठलीही एखादी रिएक्शन विचारली जाईल आणि दिस इंडिकेट्स दॅट माहिती असलं पाहिजे तुम्हाला की when reacts with HI, it gives the N-hexane, which indicates that the 6 carbon atoms are present in that compound. In this way, then according to this all chemical reaction, we get the open chain structure of glucose. And also here we give the structure of fructose. Now see the first structure of this glucose. When on the evidences from these reactions of glucose, it indicates that there is the presence of 6 carbon atoms in the glucose molecule. 1, 2, 3, 4, 5, and 6 carbon atoms. They are in straight chain. It containing one carbonyl group, which is the aldehyde group. Then it containing the 5 hydroxyl groups, which is attached to these 5 carbon atoms. Out of these, one hydroxyl group is the primary and 4 hydroxyl group is the secondary. आता या ठिकाणी याच्यावरून काय क्वेश्चन्स विचारले जातात आपल्याला की ग्लुकोजच्या रिंग स्ट्रक्चर ग्लुकोजच्या ओपन चेन स्ट्रक्चर मध्ये किती हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स आहेत, त्याच्यामध्ये सेकंडरी किती आहेत, प्रायमरी किती आहेत, अल्डिहाइड किती आहेत. तर ग्लुकोज कंटेनिंग 1 अल्डिहाइड ग्रुप, 4 secondary alcoholic group and 1 primary alcoholic group. Then fructose also containing the 6 carbon atoms, 1 carbonyl group which is the ketonic group. Then there is the presence of 2 primary alcohols and 3 secondary alcohols. Glucose containing 1 ketonic group, 2 primary alcoholic groups and 3 secondary alcohol groups.
म्हणजे या पद्धतीने याच्यावर हे क्वेश्चन्स विचारले जातात. देन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वी कॅन कॅल्क्युलेट द ऑप्टिकल आयसोमर्स. Glucose and fructose are the optical. This shows the optical isomerism because they containing the chiral carbon atom. Both containing the chiral carbon atom. These carbon atoms number 2, 3, 4, and 5. These are the chiral carbon atoms which is present in the glucose. How many? The 4 chiral carbon atoms are present in the glucose structure. And these optical isomers are obtained by the equation 2 raised to n. N is the number of chiral carbon atoms. In glucose, there are the 4 chiral carbon atoms, therefore it gives the 16 isomers. In this way, we can calculate the isomers of the glucose and fructose. याच्यावरही आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो की याच्यामध्ये ऑप्टिकल आयसोमेरिझम किती आहेत, chiral carbon atoms किती आहेत, how many chiral carbon atoms present in the glucose. There are the 4. Now see the D and L form of glucose. It also shows the enantiomers. D and L form. हा आपल्याला माहिती असला पाहिजे D आणि L फॉर्म कशा. तर लास्ट लोवेस्ट चायरल कार्बन ॲटम याच्यामध्ये आपण काय करायचे, लोवेस्ट चायरल कार्बन ॲटम, दिस कार्बन ॲटम. The OH group on the right side, then it is called as the D form. And if OH group on the left side, then it is called as the L form. D and L form कसं ओळखायचं, तर it shows from the lowest chiral carbon atom. It shows from the lowest chiral carbon atom. OH group on the right side, it is the D glucose, and lowest carbon atom on the left side, it is the L glucose. Then we should see the cyclic structure of glucose. हे आपण ओपन चेन स्ट्रक्चर पाहिलं ग्लुकोजचं, बट इट शोज द सायकलिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लुकोज. आता इथं या ठिकाणी आपल्याला MCQ साठी हे स्ट्रक्चर्स काढायचे नाहीयेत, फक्त आपल्याला याचं काय करायचं, अंडरस्टँडिंग करायचं. The cyclic structure of glucose take place by the combine with the C1 and C5 carbon atom in the open chain structure. There is the formation of the ring containing six membered ring. This one containing 1 oxygen atom and 5 carbon atoms. Containing 5 carbon atoms and 1 oxygen atom. In this way, here formation of the 6 membered ring take place. Called as this ring is called as the pyron. Ring is the pyron. Therefore, it is called as the pyranose. OSE indicates that the sugars. OSE indicates that the sugars. Therefore, it is pyranose. It is the structure of glucopyranose. The alpha D group glucopyranose, it shows the 2 types of structures, alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. The alpha, these right side groups are on the below the plane, below this ring, then it is called as the alpha. And if it is the upper side, then it is called as the beta. Generally, the alpha and beta structure is on the basis of this anomeric carbon. The carbon number 1 is called as the anomeric carbon atom. This carbon atom, when OH group is on the below the alpha side, the lowest side is called as the alpha side and upper side is called as the beta. Lowest side ला असेल त्याला काय म्हणायचे, अल्फा. And if OH group is the upper side, beta side, then it is called as the beta. याच्यामध्ये आपण हेच अंडरस्टँडिंग करायचे, अल्फा डी ग्लुकोपायरानोज and beta D glucopyranose. It's a structure. There is the anomeric carbon atom number 1. Carbon number 1 is the anomeric carbon atom. And OH group attached to this anomeric carbon atom
then they are called as the alpha or beta. These are the monomers of the carbohydrates. These are the monomers of the carbohydrates. म्हणजे जेव्हा आपण कार्बोहायड्रेटचे स्ट्रक्चर्स पाहणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की अल्फा डी ग्लुकोपायरानोज अँड बीटा डी ग्लुकोपायरानोज मोनोमर्स. इथं आपल्याला फक्त काय करायचे, स्ट्रक्चर तुम्हाला ओळखायचं. स्ट्रक्चर दिले जातील त्याच्यावरनं तुम्हाला त्याचं नाव सांगायचं की स्ट्रक्चर्स काढायची नाहीयेत, फक्त अंडरस्टँडिंग करून घ्या. द अॅनोमेरिक कार्बन ॲटम्स. देअरफॉर दीज आर alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose are the anomers of each other. हा क्वेश्चन परीक्षेला विचारला जातो. Alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose are the anomers. These are the anomers of the each other. Only difference in the OH group which is attached to the anomeric carbon atoms, and due to this difference they are called as the anomers. In this way, we know the structure of fructose, ring structure of fructose. And what is the ring structure? Here also, there is the ring between carbon number 2 and carbon number 5. Therefore, it is 5-membered ring. Fructose madhe 5-membered ring is present. It is called as the fructofuranose. This is called as the fructofuranose. Same as to the glucopyranose. There is also carbon number 2 is the anomeric carbon atom. And these are also alpha D and beta D fructofuranose. This ring is called as the fructofuranose. These are also two anomers. Now see the Haworth projection formula of some disaccharides. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय माहिती घ्यायचंय बघा. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट सुक्रोज. द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डी अल्फा डी ग्लुकोज अँड बीटा डी फ्रुक्टोज. It is obtained from alpha D glucose and beta D fructose. आता हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, हॅवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे, यामध्ये स्टडी करताना आपण काय लक्षात ठेवायचं, तर याचे मोनोमर्स कुठले आहेत हे आधी आपल्याला माहिती असले पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये असलेली लिंकेज. या दोन गोष्टी आपण इथं स्टडी करायच्या आहेत. तर आता सुक्रोज जर घेतला आपण तर याच्यामध्ये मोनोमर्स काय आहेत, अल्फा डी ग्लुकोज अँड बीटा डी फ्रुक्टोज. In this structure, the glycosidic linkage is the alpha 1 beta 2 glycosidic linkage. That means the linkage between this anomeric carbon atom number 1 from glucose and anomeric carbon atom 2 from fructose. That means both OH groups are used for this linkage from the anomeric carbon atoms. And that's why there is no free aldehyde groups, and that's why sucrose is the non-reducing sugar. Glycosidic linkage is obtained by removal of one water molecule from these two molecules. Is called as the glycosidic linkage. The linkage between the sucrose is the alpha 1 and beta 2. The linkage, आपल्याला linkage माहिती असली पाहिजे. आता या स्ट्रक्चर्स मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, तर प्रत्येक स्ट्रक्चर्स मध्ये असणारी ही ग्लायकोसाइडिक लिंकेज कोणती आहे आणि त्याचे मोनोमर्स काय आहे, आणि इट इज रिड्युसिंग ऑर नॉन रिड्युसिंग. एवढे पॉइंट्स आपण या स्ट्रक्चर्स मध्ये ऑब्झर्व करायचे. लक्षात आलं. स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. देन सी द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज. माल्टोज स्टडी आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं सांगितलं मी तुम्हाला. याच्यामध्ये असणारे मोनोमर्स, the alpha D glucose and alpha D glucose. The maltose is the disaccharides. They having the two molecules of alpha D glucose. याच्यामध्ये लिंकेज कोणती आहे, तर अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. म्हणजे एका मॉलिक्यूलचा 1 नंबरचा OH ग्रुप आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूलचा 4 नंबरचा OH ग्रुप, याच्यामध्ये जी लिंकेज तयार झाली आहे त्याला काय म्हटलं जाते, अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. विच टाइप ऑफ द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेझेंट इन द माल्टोज. In maltose there is the
alpha 1,4 glycosidic linkage is present. And in this maltose, the one molecule of this D-glucose, one molecule of this D-glucose, this is anomeric carbon atom having the pre-OH group. In Haworth projection formula, that means in ring structure, there is the formation of potential aldehyde groups or ketonic groups. And it is the pre-potential aldehyde groups. That's why the maltose is the reducing sugar. Then see the lactose. Then it's monomers. Monomers are the beta galactose and beta glucose. Lactose is also disaccharides having the monomers beta galactose and beta glucose. And there is the linkage is beta 1,4 glycosidic linkage or bond. This bond is called as the glycosidic bond. Which type of the bond present in the carbohydrates polymer? That's answer, Kyle. Glycosidic bonds are present in the carbohydrates. In lactose, this linkage is the beta 1,4 glycosidic linkage. यामध्ये आपल्याला सांगितलं मी तुम्हाला त्याचे मोनोमर्स आणि त्याची लिंकेज हे आपण लक्षात ठेवायचं. Then starch is the polymer. Starch is the present having the two components, which is the amylose and amylopectin. This amylose is the 15 to 20% and it gives the blue colored complex with the iodine. It is soluble in water. It contains, this is the polymer of alpha glucose only. Starch is the polymer of alpha glucose. The starch is the polymer of alpha glucose linked by alpha 1,4 glycosidic linkage, amylose. And second part of this starch is the amylopectin, which is 80 to 85% present in the starch, which is insoluble in water and form the blue colored complex with iodine. It is a branched chain polysaccharides. It also containing the monomers alpha D glucose, and they are also bonded with alpha 1,4 glycosidic linkage between the alpha glucose, and branches are formed by the alpha 1,6 glycosidic linkage. See here, this is the amylose. In this amylose, these are the alpha D glucose. These are the monomers. This is the repeating unit enzymes and form the polymers. And they are branched with each branching is present in the amylopectin. By branching is the alpha 1,6 glycosidic linkage. Branching is the alpha 1,6 glycosidic linkage means alpha या ब्रँडचा एक आणि दुसऱ्या ब्रँडचा हा 6 कार्बन ऍटम या दोन्ही मध्ये काय येणार आहे ब्रँचिंग येणार आहे. इथं काय होईल हा बॉन्ड तयार होईल ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. म्हणजे स्टार्च मध्ये amylose containing alpha 1,4 glycosidic linkage and branching take place at the alpha 1,6 glycosidic linkage. हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. तर स्टार्च म्हटलं की काय येणार आहे त्याच्या दोन पार्ट्स असतात amylose and amylopectin. Then cellulose containing monomers beta D glucose. Cellulose containing monomers beta D glucose, and they are linked by beta 1,4 glycosidic linkage. They are linked by 1,4 glycosidic linkage. This beta formation of the beta linkage. Here we know that the cellulose does not digested by human being because they containing the beta glycosidic bond. And in our body, the beta glycosidic bond does not broken by our body enzymes or proteins. Only alpha glycosidic bond is digested by our human body. Therefore, cellulose does not digested by human being. हा प्रश्न बरेच वेळा परीक्षेला विचारला जातो की cellulose does not digested by human body.
because of the beta 1,4 glycosidic bonds does not broken by our body enzymes or proteins. That's why cellulose does not digest it. Then a important point is the mutarotation. The mutarotation is the change in specific rotation that accompanies the equilibration of alpha and beta anomers in aqueous solutions. For example, when alpha D-glucose and beta D-glucose is dissolved in water, the specific rotation of the solution gradually changes to an equilibrium value of plus 52.7 degree, which correspond to 64% beta and 36 alpha forms. See here, alpha D-glucose and beta D-glucose both having the different rotations. See, inward sugar, sucrose is the inward sugar. Sucrose is called as the inward. याच्यावर सुद्धा बरेच वेळा परीक्षेला question असतात. Sucrose is the inward sugar. Which is of the following is the inward sugar? The inward sugar is the sucrose. The sucrose on hydrolysis gives the equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose, since LEO rotation of fructose is larger than the dextro rotation of glucose. आता सुक्रोजचं जर आपण हायड्रोलिसिस केलं तर तिथं आपल्याला काय म्हणतो ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज. ग्लुकोज हा काय आहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे आणि फ्रुक्टोज हा काय आहे लिओ रोटेटरी आहे. Leo rotation is the greater than dextro rotation. Therefore, hydrolysis product of the sucrose is the Leo rotator. The Leo rotation product just the whole products are the Leo rotatory, and therefore it is called as the inversion of sucrose, or it is also called as the invert sugar because it is Leo rotatory on hydrolysis. लक्षात आलं? याच्यावर परीक्षेमध्ये बरेच वेळा MCQ विचारले जातात. Which is the invert sugar? What is the inversion of sucrose? Now see the proteins. Next biomolecule is the proteins. Proteins are also polymers. Carbohydrates are polymers. Proteins are also polymers. These are containing the alpha amino acids as an monomers. The proteins are organic compounds with a high molecular weight form of carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen, or maybe contain sulfur, phosphorus, or organic groups and metal ions. They are the polymers form of subunits called amino acids. They are linked together by peptide linkage. They are linked together by peptide linkage. Then what are the amino acids? The amino acids are the building unit of proteins. Proteins are polymers of amino acids. मी आता सांगितलं तुम्हाला proteins हा सुद्धा काय आहे पॉलिमर आहे आणि त्याचे मोनोमर्स काय आहेत amino acids. परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला. Proteins are polymers of the amino acids and they are linked together by peptide linkage. Then see the structure of amino acid. प्रोटीन्स जर आपल्याला अंडरस्टँड करायचं असेल तर प्रथम आपल्याला अमिनो ऍसिड्स माहिती असले पाहिजे. द अमिनो ऍसिड्स हॅज 4 डिफरंट ग्रुप्स अटॅच टू द अल्फा कार्बन. द अल्फा कार्बन कशाला म्हणायचं? विच इज द नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप. विच फंक्शनल ग्रुप? COOH ग्रुप. ऍसिडिक ग्रुप इज द अल्फा कार्बन ॲटम. And these 4 groups are amino groups, carboxylic group, hydrogen, and R group. See here. The alpha amino acids containing this carboxylic group, amino group, hydrogen, and one is the R group. And when this R group is, there is no R group, only presence of hydrogen, then it is called as the glycine. Simplest amino acids, the glycine. These amino acids are also optically active. Amino acids are also optically active because this containing chiral carbon atom. This chiral carbon atom having 4 different groups except
glycine. All amino acids are optically active. याच्यावर सुद्धा प्रश्न बरेच वेळा परीक्षेला असतो की ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ओनली ग्लायसिन इज द ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. त्यामुळे बरेच वेळा प्रश्न कशावर ग्लायसिन विचारला जातो. ग्लायसिन हा एकटाच काय आहे तर ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. ऑल अमिनो ऍसिड्स आर ऑप्टिकली active and glycine is the optically inactive because they does not contain chiral carbon atom. Now see the classification of amino acids. There are the different amino acids. त्या ठिकाणी मी क्लासिफिकेशन चार्ट इथं दिलेला आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय माहिती असलं पाहिजे तर त्याचे एक्झाम्पल्स माहिती असले पाहिजे. तर न्यूट्रल अमिनो ऍसिड्स, basic amino acids and acidic amino acids. The neutral amino acids containing one carboxylic acid group and one amino group. Basic amino acid containing one carboxylic group and two amino groups. Acidic amino acids containing one amino group and two carboxylic acid groups. According to their containing the groups, they are classified into the neutral amino acids, basic amino acids, and acidic amino acids. Then these neutral amino acids are again converted into the aliphatic amino acids and aromatic amino acids. These are according to their side chains. Alpha amino acids containing the one hydrogen bond, one carboxylic acids group, and one amino group, and one side chain. And according to this side chain, they are classified into simple amino acids, branched chain amino acids, hydroxy amino acids, sulfur containing amino acids. In this way, these are the different types of amino acids. आता याच्यामध्ये आपण याचे काय करायचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. कुठला न्यूट्रल अमिनो ऍसिड आहे, बेसिक अमिनो ऍसिड आहे आणि ऍसिडिक अमिनो ऍसिड. देर आर ऑल्सो इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स अँड नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स. याच्यावरती क्वेश्चन परीक्षेत वेळा असतात. त्यासाठी आधी माहिती असलं पाहिजे इसेन्शियल कोणते आणि नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड. The essential amino acids cannot be synthesized by the human body. They must be obtained from the daily diet. And non-essential amino acids synthesized by the human body can be synthesized by the human body. एवढं आपण याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. The essential amino acid does not synthesize in our body. They are obtained from the daily diet. And non-essential amino acids synthesized by our body. There are the different examples of the essential amino acids and non-essential amino acids. In your textbook, there is the chart or table in which given by the essential amino acids and non-essential amino acids. You read this carefully and understand which are the essential and which are the non-essential. याच्यावर बरेच वेळा प्रश्न विचारलेला आहे. Which of the following is the essential amino acid or which of the following is the non-essential amino acid. या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम्पल्स माहिती असणं गरजेचं. Now see the Zwitter ion. It is also called as the isoelectric point. हाही प्रश्न बरेच वेळा Zwitter ion चा विचारला जातो. It is also called as the isoelectric point. Means amino acids, when in its aqueous solution, it gives the Zwitter ion. Means ionic form. See here, this amino acid containing the basic group NH2 and acidic groups carboxylic acid group. When it is in its solution, aqueous solution, then it forms the anions. That means this carboxylic group protonate hydrogen atom towards the nitrogen. Protonation take place and there is the formation of positive ion and negative ion in one molecule called as the Zwitter ion. Called as the Zwitter ion. म्हणजे aqueous state मध्ये काय होतं त्याचं it is depending upon the pH. At normally pH as approximately 6 to 7.4, it gives the Zwitter ions. It gives the Zwitter ion, this one. Nitrogen containing positive ion and this carboxylate is the negative ion. It called as the Zwitter ion.
And when there is the at low pH is about pH is equal to 2, then there is the formation of only cation, only deprotonation of this carboxylic acid take place and formation of the cation. And at high pH there is the formation of anion. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, याच्यावर क्वेश्चन विचारला जातो. विच मीडियम, जर ऍसिडिक मीडियम असेल तर तिथं काय तयार होणार आहे, कॅटायन तयार होणार आहे. आणि बेसिक मीडियम असेल म्हणजे हाय पीएच असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा काय तयार होणार आहे, फक्त ऍनायन तयार होणार आहे. ज्विटर आयन हा फक्त स्पेसिफिक पीएच म्हणजे पीएच इज अप्रॉक्सिमेटली 6 or 7.4. ऍट दिस पीएच इट गिव्स द ज्विटर आयन. याच्यामध्ये सुद्धा आणखी तुम्हाला क्वेश्चन इथं विचारलं होतं, दिस अमिनो ऍसिड इज द न्यूट्रल अमिनो ऍसिड. जर ऍसिडिक अमिनो ऍसिड असेल तर कुठला तयार होईल, बेसिक असेल तर काय तयार होईल, याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला याच्यामध्ये करता येईल. नाउ सी द पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. हे तुम्हाला माहिती आहे, अमिनो ऍसिड्स आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. हे आपण स्टडी केलेलं आहे. पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हायड्रोलिसिस, म्हणजेच H2O मॉलिक्यूल, 2 अमिनो ऍसिड्स मधून एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव्ह केल्यानंतर काय मिळेल, तिथे आपल्याला CONH लिंकेज विच इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड लिंकेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अमाइड लिंकेज. This is the peptide linkage. There are the two ends of this polymer. The carboxylic end is called as the C terminus and amine is called as the N terminus. And this C double bond O NH is the peptide bond. Which bond is the present in the proteins? The peptide bonds, or it is also called as the amide bond. Then how these proteins are classified? These proteins are classified into simple proteins, conjugated proteins, and derived proteins. The simple proteins are again classified into globular and fibrous proteins. And these conjugated proteins are nucleoproteins, glycoproteins, mucoproteins, lipoproteins, phosphoproteins, chromoproteins. In these conjugated proteins, there is the presence of groups, prostatic groups, and these simple proteins does not contain the prostatic groups. These are the globular examples. या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, एक्झाम्पल्स तयार करायचे आणि एक्झाम्पल्स वरून त्याचा टाइप कोणता आहे हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. प्रत्येक क्लासिफिकेशन्स मध्ये तुम्ही एक्झाम्पल्स इट मस्ट. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोटीन्स. There are the 4 types of the structures. Now see the first, primary structure of protein. आता याच्यामध्ये MCQ मध्ये काय विचारणार आहेत की तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या स्ट्रक्चर मध्ये कोणत्या टाइपचा बॉन्ड आहे हे तुम्हाला जनरली इथं माहित असणं गरजेचं आहे. In primary structure of protein, they are made up of the long chain of amino acids by peptide bonds. Means these are the amino acids and they are linked with each other by the peptide bond and form the polymer, which is the primary structure of protein. This is the polymer. And in this polymer, primary structure, these amino acids are represented by first 3 symbols of the first 3 letters of this amino acid name. It is the, इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे आपण, the primary structure is due to the presence of peptide bonds and they form the long chain polymer. Now see the secondary structure of the protein. The secondary structure, there is the 2 types. One is the beta plated sheet-like structure and alpha helix structure. In the alpha helix structure, when a polypeptide chain twists into a right-handed or clockwise spiral, then C double bond O, तर काय होतं बघा, ह्याचं काय होतं, हे ट्विस्टिंग. दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज द ट्विस्टेड. की आपण पहिल्या प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये जी पॉलीपेप्टाइड्स तयार होतात ती चेन काय होते, तर ट्विस्ट होते इन द राईट हँडेड अँगल. Then C double bond O group, C double bond O group, and the NH group from the next 4th group.
Then NH group, this one, this NH group, and this C double bond O group, and in the between this carbon, oxygen and hydrogen, there is the formation of hydrogen bonding. And due to this hydrogen bonding, they form the alpha helix structure. So in this hydrogen bonding, there is the intra-hydrogen bonding. So एकाच पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये ते स्वतःच्याच मॉलिक्युल्स मध्ये काय करतात, बॉन्डिंग, हायड्रोजन बॉन्डिंग करतात. म्हणून त्याच्यामध्ये कुठल्या टाईपचं हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं, तर इंट्रा हायड्रोजन बॉन्डिंग is present in the alpha helix structure. And beta plated structure मध्ये there are the two polypeptide chains. There are the two polypeptide chains, and there is the interhydrogen bonding between these two polypeptide chains, and they form the seat-like structure. त्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे, alpha helix structure is the right-handed or clockwise spiral structure. Then there is the formation. This structure is formed due to the presence of intrahydrogen bonding, and which is parallel to the axis of polypeptide chain. And in beta plated structure, there are the two polypeptide chains. They are bonded with the interhydrogen bonding. Intrahydrogen bonding is present in alpha helix structure. Interhydrogen bonding present in the beta plated structure. Then now see the tertiary structure of proteins. The tertiary structure is the final shape which is determined by the variety of bonding interaction between the side chains of the amino acids. आपण मगाशी अमिनो ऍसिडचं क्लासिफिकेशन पाहिलंय, त्याच्यामध्ये आपण स्लाइड्स काय पाहिलेत, वेगवेगळ्या साईड चेन्स असतात. त्या साईड चेन्स मध्ये जे बॉन्डिंग होतं, त्या बॉन्डिंग काय तयार होतं, हे टर्शरी स्ट्रक्चर होतं. देर आर द प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, डायसल्फाइड ब्रिजेस, hydrophobic interaction, van der Waals interaction. This type of the bonding take place in the tertiary structure. And the spatial arrangement of these subunits of tertiary structures are called as the quaternary structure. In this way, there are only we understand which types of the bonding and there are shape of the polymer of the proteins. This is the structure of this. Then it is the most important point is the denaturation of proteins. याच्यावरती बरेच वेळा परीक्षेला प्रश्न असतात. Denaturation is the process by which the molecular shape of protein changes without breaking the peptide bonds, and they form the primary structures. Denaturation they only disturb the structure of tertiary and secondary, and they form only the primary structure without breaking of the peptide linkage. This is called as the denaturation of proteins. In denaturation of proteins, they loses its biological activities. They are insoluble in solvent, which was previously soluble. They changes their activities. It is more easily digestible. Denaturation is the very digestible. इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे आपण, तर denaturation they disturb the secondary, tertiary and quaternary structure without breaking of peptide linkage. Now see the enzymes. The enzymes are the proteins that functions as biological catalysts. याच्यावरती हा बरेच वेळा प्रश्न असतो की enzymes acts as the biological catalyst. In our body, the reaction takes place at pH 7.4 and 37 degrees Celsius body temperature. आणि याच्यामध्ये जे काही एन्झाइम्स आहेत ते आपण करायचे आहेत. तर इन्सुलिन सिक्रेटेड बाय पॅन्क्रियाज विच कंट्रोल्स द ब्लड शुगर, याच्यावर प्रश्न असतो. अमायलेज प्रेझेंट इन द सलायवा विच हायड्रोलायसिस द स्टार्च. म्हणजे तुम्हाला तिथं एन्झाइम कुठल्या याच्यामध्ये काम करतं, कुठल्या रिएक्शन मध्ये काम करतं हे तिथं माहिती असलं पाहिजे. नाउ सी द मेकॅनिझम ऑफ एन्झाइम्स. मेकॅनिझम, तर मेकॅनिझम याच्यामध्ये आपल्याला मेकॅनिझम काही परीक्षेला विचारणार नाहीये. तर इट युअर ओनली एन्झाइम्स ऍक्ट ॲज द कॅटॅलिस्ट. The enzymes have the active sites. These active sites, they shape up to hold the substrate in proper position. Enzyme changes its shape. Then these substrate
internal rearrangement leading to the catalyst occurs. Here, these substrate, the energy is absorbed, bond is formed between this substrate, then reaction take place here, then this substrate product is released, enzyme returns to the original shape and it's available to catalyze another reaction. म्हणजे इथं एन्झाइम्स हा फक्त कशाचं काम करतोय तर कॅटलिस्टचं काम करतोय. मग याच्यामध्ये रेट ऑफ रिएक्शन इज द व्हेरी हाय. Enzyme are so efficient that one enzyme molecule can catalyze the reaction of 10,000 substrate molecule in 1 second. एवढा याचा रेट असतो जास्त असतो. तर त्यामुळे तुम्हाला मेकॅनिझम, दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज द लॉक अँड की मेकॅनिझम. लॉक अँड की मेकॅनिझम या पद्धतीने हे काम करत असतं एन्झाइम्सचं मेकॅनिझम. तर याच्यामध्ये आपल्याला परीक्षेमध्ये काय एका MCQ मध्ये आपल्याला याच्यामध्ये काय मेकॅनिझम लिहायचं नाहीये, फक्त त्याच्या स्टेप्स तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत. एन्झाइम हॅव द ऍक्टिव्ह साइज, दे चेंजेस इट्स शेप टू प्रॉपर पोझिशन टू द सबस्ट्रेट, इट ऍक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. Then some applications of enzymes catalyst, industrial applications. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या याच्यासाठी कुठलं एन्झाइम्स वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू स्वीट टेस्टिंग फ्रुक्टोज युझिंग ग्लुकोज आयसोमरायजेस, मॅन्युफॅक्चर ऑफ अँटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, जी अमायलेस हे तयार केलेले एन्झाइम्स आहेत. देन लॉन्ड्री डिटर्जंट युझिंग द प्रोटिओजेस. देन कॉस्मेटिक मध्ये जेनेटिकली इंजिनिअरिंग एन्झाइम्स वापरले जातात. हे एन्झाइम्स काय केले जातात इंडस्ट्रीमध्येच वापरले जातात, हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. नाव द न्यूक्लिक ऍसिड्स. न्यूक्लिक ऍसिड्स मध्ये आपल्याला DNA आणि RNA बेसिक स्टडी करायचा आहे. तर DNA इज द डीऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ऍसिड्स, RNA इज द रायबो न्यूक्लिक ऍसिड्स. DNA याचं फंक्शन्स तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जातं की DNA stores genetic information, RNA used in the protein synthesis, then genetic information transferred to new cell by nucleic acid. ह्याच्यावर प्रश्न विचारला जातो. Nucleic acid is used to the genetic information transferred to the new cells. DNA found in the nuclei of living cells and RNA found in the fluid of living cells. कुठे ऑकरन्स त्याचा आपल्याला माहिती असला पाहिजे, याच्यावर प्रश्न विचारला जातो. Then nucleic acids have a polynucleotide structure. It is also polymer. Nucleic acids are also polymers. It is the polymer of polynucleotide structures. आता न्यूक्लिओटाइड्स कंटेनिंग म्हणजे DNA किंवा RNA न्यूक्लिक ऍसिडचा मोनोमर हा काय आहे, पॉलीन्यूक्लिओटाइड्स हा काय असणार आहे, त्याचा मोनोमर असणार आहे. मग द न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स कन्सिस्ट ऑफ 3 components. न्यूक्लियोटाइड्स मध्ये किती कंपोनेंट्स असतात, 3 components which are the monosaccharides. The monosaccharides it containing 5-membered ring furanodes, 5-membered ring furanodes, and nitrogen containing base. Second is the nitrogen containing base. There are the 2 types of bases, pyrimidine base and purine base, and third is the phosphate group. The nucleotide containing, हा प्रश्न याच्यावर सुद्धा प्रश्न परीक्षेला विचारला जातो. The nucleotides contains the monosaccharides, nitrogen containing base and phosphate group. Then first is the monosaccharides. आता sugars which are present in the nucleic acid, याच्यावर प्रश्न असतो. तर DNA मध्ये कोणती शुगर असते आणि RNA मध्ये कोणती शुगर असते. तर DNA containing the 2-deoxyribose sugar, this one, 2-deoxyribose sugar, and RNA containing the D-ribose sugar. RNA containing the D-ribose sugars. Which sugars are present in DNA and RNA? The DNA containing 2-deoxyribose sugar and RNA containing the D-ribose sugar. Then nitrogenous bases. Second part is the nitrogenous bases. There are the 2 types of the nitrogen bases present in the nucleotides. This one is the pyrimidine base and purines. The pyrimidines containing the 6-membered ring. For example, thymine and cytosine. And purines contain the 2 rings, 6-membered ring, which is fused with the 5-membered ring. This structure is called as the purine structure. And this is the adenine and
guanine. These are the two bases. Now see the structures of this base. The first cytosine, thymine, and uranyl. These are the pyrimidine bases. Adenine and guanine are the purine bases. या ठिकाणी तुम्हाला बेसेसची नाव माहिती असलं पाहिजे, त्याचं स्ट्रक्चर्स माहिती असलं पाहिजे आणि त्याचं टाइप माहिती असलं पाहिजे. Which of the pyrimidine bases? The cytosine, thymine, and uracil. याच्यामध्ये thymine is present in DNA and uracil is present in the RNA. There is only change in the one base. The thymine is present in DNA and uracil present in the RNA. याच्यावर पण बरेच वेळा प्रश्न विचारले जातात की which bases are present in DNA and which bases are present in RNA. Then purines, there are the two bases, adenine and guanine, both are present in DNA and RNA. Only difference in the pyrimidine base, only one. DNA containing thymine and RNA containing uracil. Other three bases are same in both DNA and RNA. Okay. Then see the nucleosides. What are the nucleosides? It is formed by the joining the anomeric carbon atom of furanos with nitrogen of the base. The base containing the ring contains nitrogen atoms, and nucleosides are the sugar. The anomeric carbon atom is attached to the base. It is called as the nucleosides. This one is the sugar is D-ribose or 2-deoxyribose sugars. Then nucleosides. Nucleosides are the monophosphate of nucleotides. Nucleosides हा प्रश्न परीक्षेला विचारला जातो. Nucleotides are monophosphates of nucleosides. नीट लक्षात ठेवायचं आहे. हा प्रश्न बरेच वेळा विचारला जातो. Monophosphates of nucleosides. म्हणजे the nucleosides, it is formed by adding phosphate group. Adding this phosphate group to the 5-OH group of nucleosides. याच्यामध्ये नंबरिंग करत असताना हे जे शुगर्स आहेत याचे नंबरिंग काय करायचे आपण डॅश 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश 4 डॅश बिकॉज दिस बेस हॅव्हिंग द रिंग्स दे आर नंबर्ड ॲज 1 2 3 4 ॲज इट इज. म्हणजे 1 2 3 4 हे नंबर आपण कशासाठी देणार आहोत, बेससाठी देणार आहोत. आणि शुगरसाठी काय नंबर दिलेले तिथं आपण 1 डॅश 2 डॅश. मग 5 डॅशच्या कार्बन ॲटमला ही फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो न्यूक्लिओसाइड्स मध्ये, and it is the monomer of the nucleic acids. Nucleotides are the monomer of the RNA and DNA. तर इथं DNA न्यूक्लिओटाइड आहे, याच्यामध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, डीऑक्सिरायबोज घेतलेला आहे शुगर. and हा काय RNA न्यूक्लिओटाइड आहे, इथं काय घेतलेले आपण रायबोज शुगर घेतलेले. It attached to the 5 dash is attached to the phosphate group. And anomeric carbon atom is attached to the base. These base are the A, G, C, or U in this way. Then first see the primary structure of this DNA. Primary structure consists of linear sequence of nucleotides. Linear sequence of the nucleotides that are linked together by phosphodiester bonds. हा कुठली लिंक असते स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA मध्ये, त्या इथं प्रश्न विचारला जातो. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड इज प्रेझेंट बिटवीन द न्यूक्लिओटाइड्स. न्यूक्लिओटाइड्स कन्सिस्ट द 3 कॉम्पोनंट्स. आपण मगाशीच पाहिलेलं आहे की काय न्यूक्लिओटाइड्स मध्ये काय काय असतं. नायट्रोजनस बेस, 5 मेंबर्ड कार्बन शुगर अँड 1 or more phosphate groups. This is the formation of polynucleotides. आता न्यूक्लिओटाइड्स आपण पाहिले, these nucleotides are linked with each other at the 3 dash number 3 dash of the sugar. 3 dash ला जो OH ग्रुप फ्री असतो याच्यामध्ये शुगर मध्ये बघा इथे 3 डॅश हा OH ग्रुप फ्री आहे. या 3 डॅशला काय होतो, हा 5 डॅशचा हा फॉस्फेट ग्रुप इथं काय होतो लिंकेज. न्यूक्लिओटाइड हा एक न्यूक्लिओटाइड आहे, हा दुसरा आहे. दे आर लिंक्ड विथ इच अदर बाय द फॉस्फोडायस्टर लिंकेज. फॉस्फोडायस्टर लिंकेज ही लक्षात ठेवायची लिंकेज. आणि ही लिंकेज कुठे तयार होते तर 3 डॅश अँड 5 डॅश. 3 डॅश अँड 5 डॅश, 5 डॅश टू 3 डॅश.
This linkage is present, phosphodiester linkage. Then DNA double helix structure. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. The double helix structure, it is put by James Watson and Francis Crick. Scientist James Watson and Francis Crick. DNA consists of the two polynucleotide strands that wind into a right-handed double helix. They are winding into the right-handed double helix. The two strands run in the opposite directions. Here, this is the 3' and it is the 5'. These two strands are run in the opposite direction. The sugar phosphate backbone lies on the outside of the helix. This one. This sugar phosphate backbone. This is the backbone. DNA's backbone कोण आहे? The sugar phosphate. And base, which lies in the inside of the helix. Base आपल्याला इथं दिसतील बघा हे जे आहेत हे inside the helix. आतल्या साईडला हे काय असतात? Base असतात. They are linked with each other. The double helix is stabilized by the hydrogen bonding between the bases of the two strands. And these two strands of the double helix complementary to each other. These cytosine and guanine, they are bonded by hydrogen. They form the 3 hydrogen bonds with each other. And adenine always form the 2 hydrogen bonds with the thymine. These are the complementary base pairs. ह्याच्यावर प्रश्न विचारला जातो. Which are the complementary base pairs present in the DNA or RNA? तर adenine and thymine and cytosine and guanine. तर याच्यामध्ये सायटोसिन आणि ग्वानिन याच्यामध्ये किती बॉन्ड्स तयार होतात? 3 बॉन्ड्स तयार होतात. 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार होतात. आणि थायमिन आणि ॲडेनिन मध्ये किती बॉन्ड्स तयार होतात? 2 हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार होतात. हे आपल्याला इथं माहिती असलं पाहिजे. असे द विटॅमिन्स. तर विटॅमिन्सचे क्लासिफिकेशन तुम्ही करायचं. याच्यामध्ये वॉटर सोल्युबल कोणते आहेत आणि फॅट सोल्युबल कोणते आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल्स हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. त्यानंतर डिसीजेस ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन्स, हे तुम्हाला स्वतः तयारी केली पाहिजे, लक्षात ठेवले पाहिजेत, पाठांतर केलं पाहिजे. म्हणजे कुठल्या विटॅमिनच्या डिफिशियन्सीनं कोणता डिसीज होतो हे याच्यावरती परीक्षेमध्ये बरेच वेळा प्रश्न असतात. त्यानंतर त्या विटॅमिनचं तुम्हाला केमिकल नेम आलं पाहिजे. या गोष्टी विटॅमिन्समध्ये तुम्ही तयारी करायचे आहेत. केमिकल विटॅमिनचं केमिकल नेम, त्याच्या डिफिशियन्सीचे डिसीजेस आणि त्याचं क्लासिफिकेशन. Then we see the lipids. There are the 2 types of lipids, simple lipids and complex lipids. Simple lipids are a group of lipids composed only of fatty acid, glycerols and alcohols. And complex lipids are the group of lipids that contains other groups as well as fatty acid, glycerols and other groups. Okay. For example, simple lipids are fats, oils and waxes. And complex lipids are the phospholipids, glycolipids, lipoproteins. These are the complex. याच्यामध्ये काय करायचं आपण एक्झाम्पल्स माहिती असले पाहिजेत. कोणत्या लिपिडचं कोणते एक्झाम्पल्स आहे, त्याच्यामध्ये कुठला ग्रुप आहे, या पद्धतीने आपण याचा स्टडी करायचा आहे. देन फॅट्स अँड ऑइल्स, याच्यावरती बरेच वेळा क्वेश्चन असतो. व्हॉट आर द फॅट्स अँड ऑइल्स? The fats is the triglycerols, that is the solid at room temperature. And oils are the triglycerides that are liquid at the room temperature. Usually fats comes from animal source and they contains saturated fatty acid. And oils comes from the plant sources and contains the unsaturated fatty acids. हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. फंक्शन्स ऑफ लिपिड्स, तुम्ही फंक्शन्स तयार करायचे. प्रत्येक आपल्या पुस्तकामध्ये जे दिलेले आहेत याच्यासाठी नीटचं तुम्ही पुस्तक यूज करा. त्याच्यामध्ये काही मिळालेले तुम्हाला फंक्शन्स मिळतील, एक्झाम्पल्स मिळतील. 2-3 रेफरन्स बुक घ्या आणि एक्झाम्पल्स, फंक्शन्स, त्याचे टाईप्स याचे जास्तीत जास्त तुम्ही तयार करा. दीज आर द फंक्शन्स. देन हार्मोन्स, अगदी थोड्या प्रमाणात आपल्या सिलेबसमध्ये हार्मोन्स त्याची डेफिनेशन माहिती असली पाहिजे. हार्मोन्स आर द डिफाइंड ॲज द ऑर्गॅनिक सबस्टन्स प्रोड्युस्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय स्पेसिफिक टिश्यूज, एंडोक्राइन glands secreted into the blood stream to control the metabolic and biological activities in the target cells. त्याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत.
आणि ते एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ॲड्रेनालिन अँड नॉर ॲड्रेनलिन डिराइव्ह फ्रॉम द अमिनो ऍसिड्स. कशापासून तयार होतात ते डिराइव्ह होतात तर अमिनो ऍसिड्स. थायरॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लँड्स. इन्सुलिन पेप्टाइड हार्मोन्स म्हणतात त्याला, सिक्रेटेड इन पॅन्क्रियाज. सेक्स हार्मोन्स आर स्टिरॉइड्स. अशा याच्यावर एमसीक्यूज विचारले जातात. सेक्स हार्मोन्स आर, these are the steroids. These are the in females estrogen and progesterone produced by ovaries, and in male androgens produced by testes. हे माहिती असलं पाहिजे तुम्हाला की हार्मोन्स कुठल्या याच्यामध्ये, त्याचं टाईप काय आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत. या पद्धतीने हा हार्मोन्स. या पद्धतीने आपण या पूर्ण टॉपिकचा आपण धावता आढावा घेतलेला आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं की याच्यावरती तुम्हाला कुठले एमसीक्यूज विचारले जातात, त्या पद्धतीने तुम्ही त्याचं स्टडी करायचं आहे. नाव सी द सम एमसीक्यूज. आपण तुमच्या याच्यासाठी एमसीक्यूज इथं आपण थोडेसे प्रॅक्टिससाठी घेणार आहोत. एमसीक्यू ची तयारी करत असताना आपण काय करायचं आहे, जनरली तिथं कोणता पॉइंट आहे, त्या पॉइंटवरती काय विचारलं जातं, यावरती आपण त्या पॉइंटवरती काय करायचंय, जास्त भर द्यायचा आहे. आणि एमसीक्यू आपल्याला कधी येणार तर जेव्हा आपल्याला त्याचं काय होईल की कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग होईल, त्यावेळेस आपण त्याचं अंडरस्टँडिंग केल्यानंतर आपल्याला एमसीक्यू लगेच सुटतात. आता फॉर एक्झाम्पल द कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर प्रेझेंट इन डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. आताच आपण मी तुम्हाला मग असे दाखवलेत कॉम्प्लिमेंटरी बेस कुठले कुठले असतात ते लक्षात ठेवायचं आहे. आपण ए अँड इथं दिलेले वेगवेगळे गॉनिन अँड सायटोसिन GC आणि AT हे दोन बेस आहेत, GC अँड AT. मग याच्यामध्ये याचा आन्सर काय येईल, AT ॲडेनिन अँड थायमिन इज द कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर. दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऍसिड इज विटॅमिन. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं विटॅमिन्सचे तुम्हाला काय करायचे, केमिकल नेम तयार माहिती असले पाहिजे. तर ऍसिड कोणता ऍसिड आहे की तो विटॅमिन आहे, तर याच्यामध्ये याचं काय आहे, एस्कॉर्बिक ऍसिड इज द विटॅमिन. एस्कॉर्बिक ऍसिड इज द विटॅमिन. मला त्यासाठी काय असलं पाहिजे, माहिती असलं पाहिजे, त्याची नावं माहिती असली पाहिजे. व्हॉट इज द आन्सर, एस्कॉर्बिक. अँड सिम्पल क्वेश्चन्स असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज ऑन हायड्रॉलिसिस गिव्स. आता पहिल्यांदा याच्यामध्ये तुम्हाला कसं काय माहिती असलं पाहिजे की सुक्रोज हा काय आहे, डायसॅकॅराइड आहे. म्हणजे ऑन हायड्रॉलिसिस इट गिव्स द 2 मोनोसॅकॅराइड्स. मग ते आन्सर्स बघा, 2 molecules ऑफ ग्लुकोज, 2 molecules ऑफ फ्रुक्टोज, 1 molecule ऑफ फ्रुक्टोज अँड 1 molecule ऑफ गॅलॅक्टोज. तर सुक्रोजचं हायड्रॉलिसिस केल्यानंतर आपल्याला 2 molecules मिळतात, कुठले, 1 ग्लुकोज अँड 1 फ्रुक्टोज. रिएक्शन मध्ये आपण पाहिलं. म्हणजे आन्सर काय इज द डी. Answer is the D. 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. Now see the next question. Nucleic acids are polymers of. मग अशी समजले हे सगळे काय आहेत, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स and these nucleic acids are the polymers. The polymers of the nucleotides. Nucleic acids are polymers of nucleotides. For example, answer is the nucleotide. Now see the next question. Which of the following bases is not present in DNA? Not present in DNA. इतर आपण काय लक्षात ठेवायचे की DNA आणि RNA मध्ये 3 बेस हे सेम असतात, फक्त एकच बेस काय असतो, डिफरंट असतो. कुठला, युरॅसिल हा काय असतो, RNA मध्ये असतो. म्हणजे याचा आन्सर काय येईल, डी. Uracil does not present in the DNA. See the next question. Which of the following is not correct for glucose? आपल्याला याच्यामध्ये काय करेक्ट नाहीये हे आपल्याला याच्यामध्ये शोधायचं. तर काय, इट कंटेन्स 4 CHOH ग्रुप्स. म्हणजे काय झाले, 4 हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स. इट कंटेन्स 1 कीटोन ग्रुप. ग्लुकोज हा काय आहे, अल्डोहेक्झोज आहे. ग्लुकोज मध्ये काय आहे, कुठला ग्रुप असतो, अल्डिहाइड ग्रुप असतो. त्यामुळे आन्सर काय येईल याचं, बी.
It contains one ketone group. Now see the next question. Name the simplest amino acids. Name the simplest amino acid. आता simplest amino acid याच्यामध्ये कुठला आहे सर? Glycine. Because glycine does not containing any R group, side chain. They containing carbon atom containing 2 hydrogen atoms. Containing 2 hydrogen atoms. Therefore, the answer is the glycine. तर ग्लायसिन वरती बरेच वेळा खूप टाईपचे प्रश्न विचारले जातात. ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह, इट इज द सिम्पलेस्ट अमिनो ऍसिड. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्व्हर्ट शुगर. मी मगाशीच एक्सप्लेन केलेलं आहे. बरेच वेळा तुम्हाला मगाशीच स्लाइड मध्ये मी सांगितलं इन्व्हर्ट शुगर वरती खूप वेळा प्रश्न विचारला जातो. इन्व्हर्ट शुगर इज अ टाइप ऑफ केन शुगर, optically inactive form of sugar, mixture of glucose and galactose, mixture of glucose and fructose in equimolar quantities. काय असणार आहे त्याचा आन्सर? इन्व्हर्ट शुगर कधी तयार होते? इट इज इन द इक्विमोलार क्वांटिटीज मध्ये मिक्सर असेल. मिक्सर ऑफ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज इन इक्विमोलार क्वांटिटी. इक्विमोलार क्वांटिटी मध्ये जर ते असेल तर त्यावेळेस त्याचं काय होतं? त्याचं लिव्हर रोटेशन आपल्याला दिसतं. बिकॉज फ्रुक्टोज इज द हॅव्हिंग द ग्रेटर लिव्हर रोटेशन दॅन द डेक्स्ट्रोन. दॅट्स वाय इट गिव्स द inversion of sugar. Which of the following is an example of aldopentose? हे क्लासिफिकेशन वरती पेंटोज म्हटलं की किती कार्बन ऍटम येणार आहेत? त्याच्यामध्ये 5 कार्बन ऍटम येणार आहेत. अल्डोपेंटोज अल्डिहाइड ग्रुप असणार आहे. याचा आन्सर काय असेल बघा. याच्यामध्ये फ्रुक्टोज मध्ये 6 कार्बन ऍटम्स असतात, ग्लिसरॉल मध्ये 3 असतात. म्हणजे कुठल्या येणार आहे याच्यामध्ये? डी रायबोज कंटेनिंग द 5 मेंबर्ड रिंग. या पद्धतीने आपण आन्सर्स याचे सोडवत जायचे. Which one of the amino acid can be synthesized in body? These are the essential amino acids and non-essential amino acids. त्यामुळे तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे? तर नावं माहिती असली पाहिजेत अमिनो ऍसिडची. जर तुम्ही हे पाठ केली असतील तर तुम्हाला लगेच हा प्रश्न सुटणार आहे. त्यासाठी तुमच्या पुस्तकामध्ये जो टेबल दिलेला आहे त्याच्यावर जरा लक्षात ठेवा तो टेबल्स की त्याच्या सिंथेसाइज इन आवर बॉडी म्हणजे कसले झाले? ते नॉन इसेन्शियल झाले. आणि जे आपल्या बॉडीमध्ये सिंथेसाइज होत नाहीत ते काय झाले? इसेन्शियल अमिनो ऍसिड झाले. मग आता याच्यामध्ये काय विचारलंय? सिंथेसाइज्ड इन विच कॅन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी म्हणजे काय असणार आहे? ते नॉन इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स असणार आहेत. आणि त्याचा आन्सर काय असणार आहे? ॲलानिन. हा काय आहे? नॉन इसेन्शियल आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The glycosidic linkage involved in linking the glucose units in amylose part of starch is. ते कुठल्या टाईपची ग्लुकोसाइडिक लिंकेज याच्यामध्ये आहे हे आपल्याला सांगायचं. मगाशीच मी तुम्हाला एक्सप्लेन करताना सांगितलं की याच्यावरती कशा टाईपचे क्वेश्चन्स लिंकेज प्रत्येक मॉलिक्युल मध्ये जे आपल्या सिलेबस मध्ये आहेत त्याच्यामध्ये असणारी ग्लायकोसाइडिक लिंकेज ही तुमची तयार पाहिजे. The answer is the C1, C4 linkage.